감사합니다. 저는 Thank 오늘 you. At this time, 한국어로 I will be 하나님의 speaking 말씀을 in Korean 선포하겠습니다. to share the word of God. 네, 오늘 살아계신 하나님의 말씀을 다시 So the living word of God, we 읽겠습니다. will read 로마서 again Romans 12장 12, 2절 verse 2. 말씀입니다. 너희는 Do 이 not be 세대를 conformed 본받지 to this 말고 world, but be 오직 transformed by the 마음을 renewal 새롭게 of your 함으로 mind. That is, 변화를 that by 받아 testing you may 하나님의 discern 선하고 what is the will 기뻐하시고 of God, what 온전하신 is good 뜻이 and acceptable 무엇인지 and perfect. 분별하도록 하라. 이 시간 저는 At this time, I 사람은 꾀를 will be 버려야 sharing a word entitled Man Needs to Drop 사람은 Himself 꾀를 to be 버려야 Blessed. 복 Man needs to 받는다라는 drop 제목으로 himself to be blessed. 놀라우신 하나님의 And I'll be 은혜를 sharing the 나누도록 amazing 하겠습니다. grace 첫 of 번째 God. Point number 포인트로 1, 이 do 세대를 not 본받지 be 말라. conformed to this world. 여기에는 세 가지 이유가 있는데요. And there are three 작은 첫 번째로 reasons under this. So for the 외식하는 first small 세대이기 point, 때문입니다. because this is a generation of 왜 hypocrisy. 이 세대, So 이 why 시대, 이 세상, must we not be conformed to 이 this 세대라는 world, 말이 this 헬라어로 generation? 아이온이라고 나와 있는데요. In Greek, this word generation 아이온이라는 is ion, 단어는 시대라는 and 말도 what it 되고요. means is 세대라는 generation, 말도 되고요. but also 세상이라는 말도 됩니다. times, but also world. 그러니까는 뭐 world, generation, 또는 period, Or period, for that 해당되는 matter. So all of these 단어인데 왜 이 terms 세대를 describe this word, but 본받으면 안 why 되느냐? 작은 첫 must we not 번째로 be conformed to this world? 외식하기 For the 때문에. first small point is because 세상, this is a 외식하는 generation 시대이기 of 때문에. hypocrisy. 누가복음 12장 Luke 56절 12, verse 외식하는 56. 자여, You hypocrites, 너희가 you know how to 천지의 interpret the 기상은 appearance of 분별할 earth and 줄 sky, but why do you 알면서 not know 어찌 how to 이 시대는 interpret the present 분별치 time? 못하느냐? 작은 두 번째로 For the second small point, 악하고 음란하기 because 때문에 this is an evil and 우리가 adulterous 살고 있는 이 generation. 세상, So 우리가 this world that 지금 we 살고 are 있는 이 living 세대, in, and in this generation that we are currently 성경은 living in, 단호하게 the Bible clearly says, 엄하게 우리에게 명령합니다. and it clearly 이 commands 세대를 us 본받지 말아라. 왜? to not be conformed to 악하고 this 음란하기 world 때문에. and this generation. Why? 마태복음 Because 16장 it is 4절 evil and adulterous. 악하고 Matthew 음란한 16, 세대가 verse 4, an evil and 표적을 adulterous 구하나 generation seeks for 요나의 a sign, but no 표적 sign will be 밖에는 given to it 보여줄 except the 표적이 sign 없느니라 of 하시고 Jonah. So he 저희를 left them and 떠나가시다. departed. 표적을 구한다. So they search 그러니까 for a sign. 이것이 sign이라는 말도 되고요. This 기적이라는 말도 word 됩니다. can mean sign, but also miracle. 기적을 보지 못하면은 If 도무지 you are unable to 믿지 see a 않는다라는 miracle, they then do not believe, 그런 or you do not 세상이고 그런 believe. 시대고 And that is the 그런 type of 세대입니다. world, generation, 세 and 번째로, period that we are living in. 정욕과 Small point number 욕심으로 3, 하기 때문에 because this is a generation of 왜 lust 이 and 세대를 pride. 본받지 Why 말라고 must we 하시느냐? not be 첫째는 conformed to this 외식하기 world and this 때문에, generation? First, it's 악하고 because it's a 음란하기 때문에, generation of hypocrisy. 그리고 Second, 셋째 because 이유는 it's evil and adulterous. 무엇이라고요? And for the third reason, what is it? It's 정욕과 욕심으로 because 하기 it's a 때문에. generation of 요한일서 lust and pride. 1 John 2장 chapter 2 16절. verse 16. 이는 For all 세상에 that 있는 is in 모든 the 것이 world, the desires of the 육신의 flesh and the 정욕과 desires of the 안목의 eyes and 정욕과 the pride 이생의 of life 자랑이니 is 다 not from the 아버지께로 Father, 쫓아온 but 것이 is from 아니요 the world. 세상으로 쫓아온 것이라. 그러니까 자랑한다는 자체가 욕심이죠. So having pride or 자랑 showing 따로 욕심 off 따로가 아니고요. 다 is 거기서 거기입니다. selfishness, and they are 그러니까 자기 exactly 욕심, the same. So 다른 your 말로 하면은 자기 desire or 자랑이죠. your selfish is your pride. 그러니까 왜 이 세대의 So 문제가 why 뭡니까? or what is the problem of this 육신의 generation? 정욕, 안목의 정욕, It is the 이생의 desire of the eyes and the 이것이 desires of the flesh and the 세상에 pride of 있는 life. 거예요. And these are the things that are 그러니까 of this 예배드릴 world. 때 So when we give 이런 our 것들을 worship, 가져오기 때문에 because we bring 뭐가 안 these 되느냐 할 things 때 with 예배가 us, 되지 않습니다. worship is not 예배가 안 possible, 되는데 or 기도가 worship 되겠어요? does not happen. And if you are unable to give your worship, then how can 그렇죠. you give prayer? 기도하는 사람이 감사를 하는 것이지. Because the 그러니까 one who 예배가 안 되면은 gives 다 안 되는 prayer 거예요. is the one who gives their worship. So if you cannot give your worship, nothing works.
감사가 안 되니까 And 당연히 because you're 찬양도 안 되는 unable to 거죠. give your thanksgiving, you're unable to praise. 찬양이라는 것은 Because 그냥 praise 어떤 곡조를 따라서 is not 노래를 부르는 게 just 아니고요. following some lyrics and singing a 내 song, 중심의 표현이죠. but is an expression of your heart. 그렇잖아요. 내 심령 상태를 And it is representing the 하나님께 state of your spirit, 고백하는 거예요. and it is 찬양이라는 것은 confessing the state before God, and that is 내가 what praise 아버지를 is. 사랑한다라는 것을. It is confessing that you love 그러니까 the 이런 Father. 것들을 성전 And 안에 so, 가져오기 때문에 because 예배가 we 되지 bring 않습니다. these types of 그러니까 things into the 왜 temple, 휘장이 worship isn't possible. 인간의 So 완전한 타락 why 가운데 찢어져야 되느냐? did the 어째서 curtain or the 휘장이 veil have to be torn 완전한 캄캄함 amid total 속에서 찢어져야 darkness? 되느냐? 우리의 옛 And 모습이 this is 그러했기 때문에 because our old self was like this. 우리는 알게 모르게 외식을 했고요. Whether we like it or 알게 not, 모르게. or whether 우리 we 모두는 knew about it or not, 알게 we 모르게 다 all had 위선자들입니다. hypocrisy, 아니라고 하면 and 성경이 가짜가 we 되는 were all 거예요. liars. And if we deny 왜냐고요? this, then the Bible 그러니까 becomes a lie. 로마서 Why? 3장을 어떻게 Because 읽습니까? how do you interpret Romans 3? 사람은 거짓되고 오직 Man 하나님만이 is 참되시다. false, but only God is true. 만약에 내가 위선자가 아니라면은 그 성경 구절이 잘못된 거예요. If we 그러면 were not 하나님이 at fault, 잘못된 then 거죠. this verse would have been 성경이 at fault, 잘못됐다라는 and 것은 that would have 하나님이 meant that 잘못됐다라는 거거든요. God is at fault. Because if the Bible is wrong, that means 알게 모르게 God's at 우리는 fault. 외식자였고요. So therefore, 알게 모르게 whether we 우리는 like it or knew about it or not, 음란했고, we were 더 all 나아가 hypocrites and we were 우리는 all liars. And furthermore, 세상적인 어떠한 정욕과 자랑 가운데 through 있었습니다. we were all in some type of desire of the 그걸 flesh and 내려놓으라는 pride 거예요. of life. And so the Bible's telling us 두 번째 to lower 포인트로 these things. 본받는 Point number 것은 2, to 같아지는 conform 것이다. is to become one with the same kind. 본받지 말라고 했잖아요. And it 그러니까 says to do not 본받는다라는 conform. 그 So 개념이 this 뭐냐면 word or this 같아지는 concept 것을 of 이야기하는 거예요. to conform is to 그래서 become the same 헬라어로 or become the same 본받는다라는 말이 kind. 어떻게 So in 나오냐면 Greek, this word conform is mimetes. mimetes. 본뜨다 And what it 또는 means is to copy 따르다라는 from 의미를 image, to 가지고 있습니다. follow, or to imitate. mimetes. 영어로는 So, imitate. Again, 무슨 mimetes is 본뜨다 also imitate 또는 in 따르다. English, and it means to 그러니까, copy from image, to 본받는 follow, or to 것은 imitate. So to 같아지는 conform, 것을 it 말하는 거고요. means becoming the 본받기 same 위해서는 두 가지가 thing. 필요합니다. And what you need in order to conform are 가까이 two 해야 되고요. things. 자주 해야 First, 돼요. you need to 그게 뭐가 됐든. do it closely, and you need to do it frequently, no matter what that may be. 음악을 하는 사람이 So someone who does music, for example, 시작부터 아주 from the start, 독보적으로 독특하게 자기의 색깔을 내는 음악가는 없습니다. there's no 그러한 musician 예술가는 없어요. that is able to show their skill or their 불가능한 talent 거예요. from the very start. That is 그렇게 impossible. 되어 있지 않습니다. And that's not the way it works. 다빈치도 마찬가지고 Same as Da 미켈란젤로도 Vinci, 마찬가지고 Michelangelo, 르누아라든지 no 뭐 matter- 세계적인 all 이러한 these 그 예술가들 보면 world-renowned artists, when you look at them, it's not that from the start 그렇게 시작한 사람은 없습니다. they were so 다 skilled 누구를 that they were 본다는 able 거예요. to 누구를 흉내내는 겁니다. bring out their talents from the very start. 그러기 위해서는 Rather, they 그것이 imitated 음악이 someone. 됐던 So whether 글을 that be 쓰는 music or 또 writing, 글을 좋아하는 사람들이 있어요. there are people 글을 that 쓰는 like 것도 writing, right? So 마찬가지죠. same thing with writing. 셰익스피어가 For example, 어느 날 Shakespeare, 갑자기 그렇게 it's 된 게 not that all of 아니고요. a sudden 그 one day 사람도 he became 많은 Shakespeare, but 책을, rather he 많은 글을 also 읽다가 read 자기의 many books, 독특한 many 그런 색깔을 찾은 거예요. writings, and he found 그 무슨 his own style 말이냐면은 or color. And what that means is 본받는다라는 to 그 말 conform. 자체가 This word in 내가 itself, 누구를 통해서 아이디어를 얻고 배우고 it's that you 가르침이 receive 있어야 some 됩니다. type of idea from someone else, and you receive a teaching from them. 가까이 해야 되고 And so in order to 자주 해야 conform, 되는 you need to keep them close, or 필연적인 you need to keep something 그런 close, 그 and you need to do it 행실이 있어야 된다는 with 거예요. repetition 그러니까 or 노력이 있어야 된다는 frequently. 뜻입니다. And what that 다시 means 말해서 is you need to have 노력해야 effort. 된다. You need to put in 본받기 위해서는 노력이 effort 있어야 in 됩니다. order to conform. 그래야 같아지는 And 거예요. that is how you become the same. 작은 첫 번째로 두 번째 First small point 작은 첫 of 번째로 point number 시드기야는 2, 여호야김을 Zedekiah 본받았다. imitated Jehoiakim.
자, 우리 뭐 여러분들 책을 많이 읽으신 분들이잖아요. So you all are people that have read many 예, books, 구속사 right? 공부를 그동안에 많이 하신 분들이잖아요. And 자, 시드기야는 you are all people who have studied the history of 언제적 redemption. 왕입니까? 어느 So 나라의 왕입니까? 시드기야는 Zedekiah, during what period 이스라엘이에요? was 아니면 he the 유다예요? king? Was it during the time of Israel or Judah? 이거를 모르고 구속사 공부를 했다라는 것은 다 If you 엉터리입니다. do not know this, but say that you 왜냐고요? studied the history of redemption, then 시드기야 it 왕 때 is 엄청난 all 일이 false, 생겼어요. because there was a great thing that happened during the time of 시드기야는 유다 Zedekiah. 왕이잖아요. And 근데 Zedekiah 몇 번째 is 왕이냐고요? 시드기야가 a king of Judah, and what number 첫 번째 king was 왕입니까? he? Was he the first king? 열 번째 Was he 왕입니까? the 마지막 10th 왕입니까? king? Was he the last king? 근데 이 사람이 여호야김을 본받았다라는 거예요. But what he 몇 did 대를 was he imitated Jehoiakim. So how many generations 뛰어넘은 겁니까? 그러니까 제가 had 말하는 this 포인트가 뭐냐면은 skipped over? 본을 So 받는다라는 것에는 what I'm trying to say 시공간의 is when you 그 conform, 장애 시공간에 구애받지 않는다 그 뜻이에요. 내가 몇백 년 전 사람을 본받을 수 있고요. 몇천 년 전 사람을 본받을 수도 what I 있어요. mean is that when you conform, there is no limit on time. You can imitate someone from a few years ago, but also hundreds or thousands of years ago. For example, Socrates was a philosopher of Greece. 근데 오늘도 But even to this very day, 그 제자가 되려는 사람들이 많아요. there are many people who want to be like Socrates. 제 이야기는 So what I'm trying to say is Zedekiah, he imitated Jehoiakim, and what was the result of this? He did what was evil in the eyes of the Lord. 자, 이 말씀이 어디에 있냐면요. And 열왕기하 this word can be found in 24장 2 Kings 19절. 24, verse 19. 시드기야가 And he did what was evil in the sight of the Lord 본받아 according to all that 여호와 보시기에 Jehoiakim had done. 악을 행한지라. 그러니까 시드기야는 So 여호야김을 본받았기 때문에 Zedekiah, 어떻게 됐느냐? because he 악을 imitated 행했대요. Jehoiakim, what did he do? He 누구 did what was 보시기에? evil 하나님 before 보시기에 who? Before the eyes 그러면 of the Lord. And 그 여호야김이라는 사람은 if that is so, then 그러니까 악을 Jehoiakim, this 행했으니까 person, 악인이잖아요. because he did 그러면 evil, he's an evil 여호야김은 person. But 누구에게 Jehoiakim, 본을 받았을까요? who do you think he 누구를 본받았을까요? 그 여호야김이라는 사람은. received? Who do you think 그래서 he 작은 두 conformed 번째로 to or imitated? 여호야김은 So for the 열조를 second small point, 본받았다. Jehoiakim imitated his forefathers. 그러니까 시드기야는 한 So 사람을 Zedekiah, 본받은 거예요. he 여호야김이라는 imitated this 사람을. one person, this 근데 이 person named 여호야김은 Jehoiakim, but 열조. Jehoiakim, 열조라는 것은 he 한 사람이 imitated 아니고요. his forefathers. And this 조상들. word is plural. It's not a 복수형이에요. single person, 이 but 사람, rather 저 사람. people before him. So this 그래서 어떻게 person, 됐느냐? that person. And so 여호와 what 보시기에 happened? He 악을 did what was 행하였더라. evil in the eyes of the 읽습니다. Lord. And we can read 열왕기하 this in 2 23장 Kings 23, 37절. verse 37. And he 여호야김이 did what was 그 evil in the sight 열조의 of the Lord 모든 according 행한 to 일을 all that 본받아 his fathers 여호와 had done. 보시기에 악을 행하였더라. 그러니까 어떻게 하면은 악인이 될 수 있을까요? So what must you do in order to be 악인을 an evil 본받으면 악인이 person? 되는 거예요. If you 간단합니다. imitate evil, then you become evil. 뭐 내가 어떤 그 무기, 어떤 흉기를 내가 So 가지고 it's 있어야 not 뭐 악인이 되는 게 that 아니고요. you need to have some type of 그냥 악인의 weapon 마음. in order to be 악인의 wicked or 마음을 evil, 품어도 하늘이 but 보시기에 rather 나는 if 뭐냐? you just have 악인이죠. the heart of a wicked person, when 왜냐면 God looks 악한 at you, what are 생각이잖아요. you? You are a wicked person because you are 그러니까 having 악인이 wicked 되고 thoughts. 싶으면은 So if you want to be a 악인을 wicked 본받으면 person, 돼요. then you can imitate the 여호야김을 wicked 본받고 person, like Jehoiakim. 우상 숭배의 쩌들은 그 모든 All those 이스라엘의 왕들 all 또는 the 유다의 kings 왕들 and kings of 그러니까 Judah 악인이 who 악인을 followed 본받는다 그 뜻입니다. idol worship. 마지막 세 번째로 So evil imitates 사람은 evil. That is the 꾀를 point. 버려야 Point number 3. 복받는다. Man needs to drop himself to be blessed. 사람은 Man 꾀를 needs to 버려야 drop himself 복받는다. to 오늘 be 마지막 blessed. 포인트인데요. And that is today's last point. 자, 악인의 특징이 무엇입니까? What is the 세대를 unique 본받지 말라. characteristic 오늘 하나님은 of 말씀하시고 있는데 the wicked person? 자, So 이 God 세대는 is saying to not 악한 conform to this 세상이잖아요. world, and this world is 세상은. evil, our current world. 그러니까 러시아의 푸틴이
So Putin 우크라이나를 of 왜 Russia, 저렇게 지금 why 넘치고 있습니까? is he demolishing Ukraine in such a 선한 evil 생각을 way? 하는 게 He's 아니잖아요. not doing it with good thoughts. 그러니까 악인의 핵심이 무엇입니까? So what is the main point 그러니까 뭐 나는 of 이렇게 the 생각한다. 너는 wicked? 어떻게 생각하니? 이게 아니고요. It's not, I 성경적으로, think like this, 구속사적으로 what do you think? But 악인의 rather, what does the 핵심 Bible say? 포인트가 뭡니까? What is the main point of the 그러니까 wicked? 왜 복 있는 사람이라고요? So why is someone 복 blessed? 있는 사람은 It's because the one who is 악인의 blessed 꾀를 does 좇지 not 아니하며. walk in the counsel of the wicked. 시편 1편이 그렇게 되어 있어요. And this is what 우리 다 Psalm 같이 1:1 읽겠습니다. says. Let's all read this 다 together. 같이 시편 1편 Psalm 시작. 1:1 Blessed is the man who walks not in the 악인의 counsel 꾀를 of the 좇지 wicked, nor stands 죄인의 in the 길에 way of 서지 sinners, nor 아니하며 sits in the 오만한 자의 seat of 자리에 scoffers. 앉지 아니하고. 그러니까 악인의 특징이 무엇이에요? So what 한마디로 is the unique 꾀예요. characteristic of the wicked? It is 죄인의 포인트가 뭡니까? their 길이에요. 길. schemes. And so in the sinner, the way of the sinners, it is that way. 길. 나의 길, 나의 So 스타일, 나의 하는 my 방식. way, my style, 모습. my attitude, my 그다음에 오만한 appearance, 자, 교만한 자, and then 거만한 자. the one who is prideful, 아무것도 아닌 자가 우쭐대면서 even 그러는 though they 사람들. may be nothing, 그러는 they act 사람들의 as if 문제가 they 뭡니까? are something big. And what is the 자리예요, problem 자리. among people like this? It is 오만한 자리에 position, 앉는데요. because they sit in the seat of 지금 무슨 scoffers. 얘기냐면은 But what I'm 복 trying to 있는 say 사람은 왜 is, 복 있느냐? the one who is blessed, 악인의 why are they 꾀를 blessed? It's 따라가지 because they 않는다. do not walk in the counsel of 자, the 그래서 wicked or stand 악인의 in the 지금 way of 꾀에 sinners. 있습니다. 꾀라는 So 것은 for the 국어사전 wicked one, 찾아보니까 뭐라고 나와 they have 있냐면은 many schemes. And when 묘한 I look up this word 생각이나 scheme, 수단. what it means 묘하다, 즉 야릇하다 그 뜻이죠. 아주 야릇한. is to have 그러니까 꾀라는 것은 묘한 생각이나 수단을 말하는데 꾀라는 것은 a 어떤 scheme 행동을 or 하게 하는 some type of 그러한 invention. 생각이에요. And it is a 자, thought 그래서 마귀가 가룟 유다 마음에 that recommends a 뭐를 course of 집어넣었잖아요. action. And this is the word to 생각을 counsel. 줬어요. So what 이 does 마귀가 the devil do, or what did 이 Satan 말씀이 do? 요한복음 13장 2절입니다. 꾀를 넣어준 거예요. 마귀가 We can see 가룟 that the 유다에게. devil 그 어떤 to 꾀냐면은 Judas 예수님을 Iscariot 팔려는 생각을 in John, 불어넣어줬습니다. he gave an evil desire, an evil 하나님은 thought into the heart of 그 Judas to 덩어리로 sell 있는 그 Jesus. And 존재에게 so 생기를 불어넣어 주셨잖아요. 창세기 2장 7절. when we look breath in of life, Genesis 2 verse 7, 불어넣어 God has 주셔가지고 put the 그 breath of 사람이 life 살게 in man, 됐습니다. and that is how man 하나님 became 보시기에. living before the eyes of 근데 God. 마귀는 But the 가룟 devil, 유다에게 to Judas Iscariot, 구속주를 팔아넘기는. he gave 자, 읽어볼까요? this evil 13장 thought to 2절 sell the 요한복음 Redeemer. 시작. John 13 마귀가 verse 2, 벌써 during 시몬의 supper, when the 아들 devil had 가룟 already 유다의 put into the heart of Judas 예수를 Iscariot, 팔려는 Simon's son, 생각을 to 넣었더니. betray him. 생각을 넣어줬다. So here, to put in the thought, or put 그러니까 into the heart. 마귀의 꾀, So the 이 schemes 마귀는 of the devil 막 그 자체이잖아요. 마귀가 누구냐 할 때 and the counsel 사단이죠. of the devil. 옛뱀이죠. The devil is also 그 붉은 Satan, 용이죠. the ancient serpent, the red dragon, 미혹하는 자. the one 그게 who 마귀죠. is evil. 그러니까 마귀는 That 파괴적이에요. is 배신적이고. the devil, and he is all about 그 사단이가 wickedness. And so 하나님을 the Satan, 배신하고 배반하는 거 보세요. look at the way he betrays God. 그렇잖아요. 그러니까 하나님은 But 사람을 God, 정직하게 지으셨지만 although he 하지만 created man 사람은 to be 많은 upright, 무엇을 냈다? man, what 꾀를 did he 냈다. do? He had 전도서 many 7장 schemes, and we can see 29절이죠. this in Ecclesiastes 7 verse 나의 29. 깨달은 것이 See, this 이것이라. alone I 곧 found that 하나님이 God 사람을 made man 정직하게 upright, 지으셨으나 but they have sought out 사람은 many 많은 꾀를 schemes. 낸 것이니라. 여기서 꾀라는 단어가 히샤본. Here, this 히브리 word 말로 schemes in Hebrew is hisabon, 생각하다, and what it means 계획하다, is 계산하다 to 그런 뜻을 가지고 think, to 있어요. plan, or to calculate.
그러니까 꾀라는 것이 항상 나쁜 건 아니죠. So the 좋은 scheme 꾀도 isn't 있잖아요. always a bad thing. There are also good schemes, 근데 right? 인간의 꾀는 But the schemes of man, 선하지가 않습니다. they are not good. 그러니까 그 많은 꾀를 And that is why, 비결이 in order 무엇이냐 할 때 to 교훈을 받는 resolve 거예요. these many 하나님의 schemes, 교훈. what you must do or 이 what 말씀이 you must 욥기 receive is the teaching of 33장 God. This is found in 16절 Job 17절입니다. 33, verse 16 사람의 through 귀를 여시고 17. Then he opens the ears of men and terrifies them with warnings, 사람으로 that he 그 may turn 꾀를 man 버리게 aside from 하려 his deed and 하심이며 conceal pride from a 사람에게 man. 교만을 막으려 하심이라. 그러니까 So to 사람의 conceal 귀를 pride 여시사 from a man, 교훈으로 he's 그 opened 사람으로 man's 하여금 ears, 깨닫게 and through 하셔가지고 the teachings 그 he 사람의 provides 꾀를 understanding so 버리게 that 하신대요. he may get rid of his 신명기 schemes. 32장을 우리가 어떻게 읽습니까? How can we read the book of Numbers? 나의 교훈은 That, 내리는 비요. Deuteronomy, God says that his 아니 teachings are 생각해 like 보세요, dew. 여러분. Think about it. 세상에서 In the 우리가 world, 알고 있는 이 비라는 것이 This rain that we know in this 어떻게 world, 이스라엘 땅에만 내립니까? how can it only rain down in Israel? 그렇잖아요? 한국에도 비는 내리잖아요. Because it also rains in Korea, right? 아니 동경에도 비가 내려요, 여러분. 알래스카에도 In 비가 Alaska, rain comes down. 내리고요. 아프리카에 있는 케이프 컷 In Cape Cod in Africa, 저 비가 내립니다. it also 근데 rains there. 성경에서는 But in the Bible, 내 명령에 순종하면 God says 내가 if you 이른 obey 비와 His 늦은 word, 비를 then He will send His 너희에게 early 주리라. and His latter rain. 순종하면. If you obey. 근데 열방에게도 비를 But even to the 주시거든요. nations, God sends 그러니까 하나님이 rain. 말씀하시는 비는 So the rain that God is 그런 talking about is 물질적인 not this 이렇게 physical 물리적인 or 그런 biological 비를 가리키는 rain, 것보다 but 하나님의 rather 교훈을 말씀하시는 He's 거죠. talking about God's teaching. 내가 나의 말씀을 너희에게 내리겠다. Says, I will send down 나의 my 뜻을, word to you, 나의 my 영을, will, my 나의 spirit, 마음을 my 내가 heart 너희에게 내리겠다. to you. 그 뜻 아니겠어요? Isn't that what it means? 하나님의 교훈을 받은 사람은 So those who receive the 결론이 teachings 뭐냐? of God, 자기의 what is their 꾀를 conclusion? 버립니다. They lower and get rid of 여기서 their 교훈이라는 schemes. 그 And 개념이 this 굉장히 word, 중요해요. the concept of schemes in this verse is very 사람의 귀를 important. 여시고 인치듯 So- 교훈하시나니. 근데 영어 성경에는 뭐라고 나와 있는 줄 아세요? In the English 영어 Bible, it 성경에는 says 뜻이 좀 that 다릅니다. has a little bit of a different meaning than the Korean Bible. Then he opens the ears of men and terrifies them with warnings. 경계로 So again, with these warnings, 듣는 사람의 그 심령을 두렵게 한다라는 거예요. 직역하면은. he terrifies the ears of 경계라는 men with 어디까지나 warnings, 역대의 and these 연대를 warnings, 의미하고 있는 것입니다. to a certain point, 성경이 왜 기록됐습니까? they point to 우리 generational 옛날에 eras. 뭐 이런 기본적인 So 공부 we 뭐 studied this in the 수백 번 했잖아요. past a few 성경이 times. 기록된 목적 The point of 그 the 중에 하나가 뭡니까? purpose that 우리로 is 하여금 recorded in the Bible, 경계하기 위해서. one of them is in order 그 to 고린도전서에 있는 말씀이잖아요. humble ourselves, and this is found in 1 이전에 일어난 Corinthians. 일들을 거울 삼아. It is in order 거울이라는 to 것이 reflect 이제 upon the 우리가 아는 유리 거울이 the 아니고요. works of the past, and we're not 본보기를 talking 말하는 about 거예요. an actual physical mirror, 이전에 일어났던 but rather 일들을 we're talking about 본보기로 past 삼아 events that had 우리로 happened in previous years or 절제하고 우리로 generations. 하여금 Through 깨어있고 us, we may 우리로 be able to 하여금 understand and be 주의하고 awake and heed 준비할 수 있도록. warning and 그러기 위해서 prepare 성경이 accordingly. 기록됐다라는 거예요. That is why the Bible 틀림없는 was 말씀 recorded, 아닙니까? and this is a very true 그러니까 word. 사람의 귀를 여시고 So he 인치듯 opened the ears 교훈하시나니 of men 그 and terrified them with 개념에는 warnings. And in 연대가 this 있는 concept, 거예요. there 구속사적 is the 교훈입니다. concept of generational errors, and this is 그래서 a 그 teaching of the history of 역대의 redemption. 연대를 And so 통해서 through these 교훈을 generational 얻은 사람은 eras, 자기의 꾀를 버립니다. this person
gets rid of their schemes, 자기의 꾀를 버린다. 즉 자기의 생각을 버린다. 즉 which 자기를 also means that they get 내려놓는다. rid of their own thoughts and they lower 그럼 감사가 themselves. 되는 거예요. And that is how they're able to give thanks. 로마서 1장 21절의 문제가 Romans 뭡니까? 1, 하나님을 what does it say? 알지만 Although they knew God, they did not return the glory to God. Although they said that they knew God, they did not give thanks to God, and that is the problem. 아버지를 아는데 교회를 괴롭히면 돼요? If you say that you know the Father, 교회의 can you 걸림돌이 되면 되겠습니까? persecute the church or make the church 그건 이치적이 아니잖아요. have problems? That doesn't make any 그러니까 sense. 빌립보서 4장 7절 꼭 적으시고 So 감사하는 I ask that you write down Philippians 4 verse 7, and the one who gives thanks, God, He guards their hearts and their minds to the one who gives thanks. So why you cannot distinguish the spirits is because you have lost your thought. You have lost your heart. 하늘에 유리하는 별들이라고 했잖아요. So 자기의 지위를 떠난 자. the one who 자기의 지위. has lost 1장 있는 말씀이에요. their purpose or 떠돌아다니는 their will. 별이죠. It is like a star 별은 that is just 떠돌아다니면 wandering. 됩니까? And should a star just wander around? 별이라는 것은 방향을 잡아주는 것이기 때문에. The purpose of a star is to capture direction. So for example, the North Star, is it okay if it just moves around from here and there? For example, it should be in the north, the star should be in the north, but all of a sudden one day it decides to go to the south, then how can it be the North Star? That's why God says that He will guard our hearts. So do not conform to this generation. Why? Because you will become a hypocrite. If you are born again, how can you be a hypocrite? If your heart is renewed and you've been born again in the Father, how can you tell lies? And I'm not saying empty words right now, right? This is the problem of the church right now. The church has become Babel. It's just confusion. And amid all of this, people are confused of who should I listen to, who should I follow, and how did something like this even happen? Because God will protect His promise, and that is to give thanks, to pray, to believe. Then I will be with you, and I will protect your hearts and your minds. How you can receive a new heart, when we look in today's word, do not conform to this world, but rather be transformed by the renewal of your mind, so that you may be able to discern what the will of God is. So how can your heart become renewed? Because man by himself can never make himself new. If that were the case, then he would be a being that doesn't need God. Only God can do it. And who said this? Who said that it must be like this? Ezekiel. Let's all read this in Ezekiel 36 verse 26. God will give you a new heart. God. Why? Because He's a God that looks at your heart. And He will look at your heart and will give you a new heart. Let's all read this together. And I will give you a new heart, and a new spirit I'll put within you, and I'll remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. So who's going to give this new heart? It is God. A new heart, as He gives you this, He is putting the seal on you. And with this, you are going to Zion, and you go to Zion and you sing His
new 새 마음을 song. 가진 사람이 새 And the 노래를 one 배우는 with the 것이지 new 그러면. heart is the 그게 one 왜 who sings the new 이치적이냐고요? song. And of course, that's 아니, right. And why is that? 예수님이 뭐라고 It's 하셨어요? because what did 새 Jesus say? 포도주는 Jesus said the new 전 wine 부대에? is for the new No. wineskin. 새 포도주는 The new 새 wine 부대에. is only for the new wineskin and not the old 공식이야 wineskin. 공식. It is just the way 새 that it 말씀은 works. 새 The 마음에. new word is for the new heart, 새 마음은 and the 새 new 생활에. heart is for the new 마음이 life. 달라졌는데 Your 생활이 heart has 옛날 changed. 거지같이 살던 How 그렇게 can your 살아간다고요? lifestyle be the same as it was before? 그러면서 구속사가 뭐 이렇다 저렇다 And how can 얘기한다고요? you say that, 그건 뭐 어느 나라 구속사 but 이야기예요? say that the word of the history of redemption is like this and that? 그렇잖아요? What is that? 내가 옛날에는 In 남의 the 이야기를 듣지 past, 못했어요. you were unable to hear the 은혜를 words of 받으니까 others, but once I 누가 received 나한테 grace, 권면할 때 when someone comes 그 before me, 권면의 소리가 크게 들리는 those 것이죠. words of help, 그렇잖아요. they 결론이 sound 뭐냐? louder. So what is the 제일 중요한 거는 conclusion? 나는 이렇게 생각한다. What 그게 is 중요한 게 most 아니고요. important is not I think like this, 아버지께서 but 어떻게 rather 생각하시느냐. what does the Father think? 그겁니다. And that is that. 아버지께서는 Because the 어떻게 Father, 생각하시고 what does He 아버지의 think? 뜻은 And what is 무엇이냐. the will of the Father? 그것을 깨닫기 위해서 And in order to understand that, 단한 여러분 경건의 절제를 하는 것이죠. you must discipline 그러니까 and 우리가 have 어떻게 사는 것이 self-control 우리가 in 어떻게 사는 godliness. 것이 왜 So 중요합니까? why is it important the way that 그래야 we live? 열방이 우리를 본받는다니까요. Because the nations 사도 바울 보세요. will look at us and 사도 look 바울이 at Apostle 이런 Paul. 말씀을 합니다. He says, 하나님을 본받아라. 그리스도를 본받아라. 그러다가 마지막에는 나를 본받아라. 왜? 살아있는 증인이니까. 예수님 하늘에 says that 가셨잖아요. Jesus, he went to heaven, right? 하늘에 가신 분을 우리가 And 어떻게 합니까? how do we know the 사도 one 바울 who is in 사도 heaven? 바울이 글을 쓸 때는 아직 When Apostle Paul 신약 성경이 아직 was 다 writing 이루어지지 his 않았어요. words, the New Testament wasn't complete yet. 우리는 Because 신약 we, 성경이 있지만 although we have the 구약 New 성경도 Testament, we 있고, have the Old 근데 Testament, 사도 바울 때에는 during the times of 아직 Apostle 신약이 Paul, the New 다 Testament was not complete yet. 완성되지 않았습니다. 그러니까 사도 바울이 And 괜찮아. that is why 나를 Apostle 보면 Paul 돼. said, 나를 it's 본받아. okay, just look at me as an example. 얼마나 겸손한 분이에요. 셋째 하늘에 갔다가 그 He 신령색을 went 다 all the 본 way 거예요. to the third heaven and he saw 사도 the 바울이 에스겔 성전에 대해서 알까요, amazing 모를까요? parts of it. And do you think he knows all about the Ezekiel 구체적으로 아는 temple? 거예요. He knows it 어렴풋이 very 아는 게 아니고요. specifically. Doesn't even know 구체적으로 it 알고 있어요. just faintly, but 그 rather he 사도 knows it 바울을. very 왜? specifically and 그러니까 clearly. 셋째 하늘에 Why? 갔다가 Because he went 왔다니까요. all the way to the third 얘기 heaven and 끝. came back. And that's the end of the story. 그래서 열방이 우리를 That's 보고 why 감동을 얻는 거예요. The nations, when they see us, they will be 힘을 inspired. 다하고 마음을 And 다해서 우리에게 달려오는 겁니다. They will 왜? come to us with 이유가 all their 있어요. power and all their might. Why? 하나님이 It's because 우리와 God 함께 하시는 것을 they will see that God is with us. 보디발이 그걸 본 거예요, That is 여러분. what Potiphar 보디발. saw. 누굽니까? Who is Potiphar? 애굽 바로 왕의 Potiphar 12대장. was the leader of Egypt. He was one of the top leaders of Egypt. Captain of bodyguard. Or he was the captain of all the 그 bodyguards 유닛의 in Egypt. 장이죠. 이 보디발이라는 사람은. 그런데 그 보디발이 But this 요셉이 Potiphar, he saw, 희한하거든요. it's 요셉이 very 손을 대는 것마다 interesting, he 다 saw 잘 돼요. that everything that Joseph touched was 유심히 successful. 주목해서 So 요셉을 본 거예요. he 이 looked at him very 보디발이. closely, this 그래서 Potiphar, 깨달은 게 뭐냐? and what he 아, understood was 하나님이 이 사람과 함께 God 하시는구나. is truly with this 그거를 person. 깨달으니까 And once he 보디발이 understood 자기의 that, 모든 것을 요셉 Potiphar, 손에 다 맡겼어요. he entrusted 하여튼 everything 근거고 to 뭐고 Jesus, 하여튼 whether 다 it's 완전히. whatever job or task it was, 열방이 he gave it to him completely. 하나님께서 So the 우리와 nations 함께 하시는 것을 보고 will see that God is with 드디어 us, 정신을 차립니다. and then they will get their 이거구나.
mind straight. And they'll 우리가 그동안에 알고 realize 있었던 this is 믿고 it. 있었던 그 All 모든 the 것이 ways that we have believed 다가 and 아니었구나. thought 바로 before was not 이분이구나. it. It is this 그래서 열방이 being 춤을 추며 달리는 God. 거예요. And they will 그러니까 come 우리의 dancing to 살아가는 모습이 us. 얼마나 중요합니까? So why is it? So do you 우리의 see how important 말, it is the way 우리의 that we live, our 행동, words, 그 our 하나하나가 actions, all those things 구속사적이어야 돼요, individually must be 구속사적. 내 like 생각도 구속사적. according to the 내가 history of 살아가는 redemption, 모습도 the way 구속사적. we act, the way we 친교하는 live, 모습도 구속사적. the way we have 청소하고 fellowship, the 봉사하는 way 것도 we clean, the 구속사적. way we volunteer, they must be 우리 according 저희 to the 교회 history of 우리 집사님이 redemption. 계시잖아요. 집사님들이 계시죠. We have deacon and deaconesses 굳이 뭐 제가 이렇게 뭐 within 여기 our church, 봐달라, but 저기 it's 봐달라 not 이렇게 that I'm 부탁하지 않아도 requesting 그냥 them. 알아서 그냥 Can you look at 동서남북으로 알아서 this? Can you 고쳐놓고 look at that 고쳐놓고 within the 치우고 church? But 청소하고 rather, 청소하고 they 돈을 examine 주는 themselves 분들이 and 아닙니다. they'll clean whatever needs to be 이분들이 cleaned, 뭘 할 일이 없는 분들이 fixes 아니에요. whatever 바쁘신 needs to be 분들이에요. fixed. These are 귀한 people 분들인데 that are very busy 그렇게 and don't have a lot of time, yet they 귀한 do 마음, this with this very 자기를 precious 정말 heart, with 내려놓고 정말 a 섬기고자 heart 하는 that 그런 lowers 마음으로 오니까 themselves and with a heart that 아름답잖아요. is willing to serve, and it's 아버지께서 very beautiful. 가만두겠습니까? And do 그런 you think 가정들을. God will just leave families 그렇잖아요. like this alone? 자, 기도하겠습니다. Let's all pray. 오늘도 주시는 은혜가